और मेहर बाबा की जय। अवतार 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 मेहर बाबा की जय. Welcome all to today's online virtual Sahavas program organized by अवतार मेहर बाबा हैदराबाद सेंटर. अवतार मेहर बाबा हैदराबाद केंद्र द्वारा आयोजित आज का ऑनलाइन सहवास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. ఈ రోజు ఆన్లైన్ వర్చువల్ సహవాస్ ప్రోగ్రామ్ కి బాబా ప్రేమికులందరికీ స్వాగతం. ముందుగా నమో మెహర్ బాబా ప్రార్థనా గీతంతో ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమవుతుంది. నౌ వి విల్ హ్యావ్ ద ప్రేయర్ సాంగ్ నమో మెహర్ బాబా బై బ్రదర్ మెహర్వాన్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్. మెహర్వాన్, కెన్ యూ ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ స్టార్ట్ సింగింగ్. नमो मेहर बाबा अवतार प्रभु. नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. अपार दिव्या कृपा सागरा. अपार दिव्या कृपा सागरा. सकल चराचर जगदोद्धार. सकल चराचर जगदोद्धार. नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. जो हारुलिवे श्री मेहर बाबा. जो हारुलिवे श्री मेहर बाबा. महिनी जनिंचिन मानव रूपा. महिनी जनिंचिन मानव रूपा. इह परानंद जीवन मीवा. इह परानंद जीवन मीवा. भव भय भंजन परम पावना. भव भय भंजन परम पावना. नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. अज्ञानांधतंत मुझेसी. अज्ञानांधतंत मुझेसी. दिव्य विज्ञान दृष्टि संगी. दिव्य विज्ञान दृष्टि संगी. हरिषड्वर्गमुवन्तरिंपगा. हरिषड्वर्गमुवन्तरिंपगा. अव्ययमोक्षं बनुग्रहिं. अव्ययमोक्षं बनुग्रहिं. नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. प्रभु नमो मेहर बाबा अवतार नमो देव देवा. जय
बाबा जय जय मेहर 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 बाबा जय मेहर बाबा की जय Jai Baba. So today's schedule is as follows. From 10 to 10:30 we will have bhajans followed by talk by Bill and Diana Lepage from Australia. After that, Brother Kalyan is going to give a gist about it in both Hindi and Telugu. From 11 to 11:25, Jenny and Ross Keating from Sydney, they are going to sing and they are going to share some stories. After that, 11:25 to 11:35, we will have gist in Telugu and Hindi. From 11:35 to 11:55, as usual, we have Lord Meher presentation. 11:55 to 12:05, Beloved Baba's film show. 12:05 to 12:15, Nam Dhun, Silence, Prayers and Arati. ఈ రోజు కార్యక్రమం వివరాలండి. మనకి 10:30 వరకు భజన్స్ ఉంటాయి. ఆ తర్వాత అవతార్స్ అబౌట్ ఆస్ట్రేలియా నుండి బిల్ అలాగే డయానా లీపేజ్ ఈరోజు మనకి వాళ్ళ యొక్క అనుభవాల్ని బాబాతో వాళ్ళ యొక్క అనుభవాల్ని మనతో పంచుకుంటారు. ఆ తర్వాత ఆస్ట్రేలియాలో సిడ్నీ నగరం నుండి జెనీ రౌస్ కీటింగ్లు కూడా కొన్ని పాటలు పాడుతూ వాళ్ళ యొక్క అనుభవాల్ని మనతో పంచుకుంటారు. ఆ తర్వాత లార్డ్ మెహర్ ప్రెజెంటేషన్, బాబా యొక్క ఫిలిం షో, ప్రేయర్స్, నామ్దున్, హారతి. సో ఇప్పుడు అదితి నాఫ్ డే భోపాల్ నుండి ఒక భజన్ పాడతారు. నౌ అదితి నాఫ్ డే ఫ్రమ్ భోపాల్ ఈస్ గోయింగ్ టు సింగ్ ఏ భజన్. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. हर घड़ी तुमको याद करता हूँ, हर घड़ी तुमको याद करता हूँ, हर घड़ी सर्ग भरता हूँ, हर घड़ी तुमको याद करता हूँ, गाह जीता हूँ गाह मरता हूँ, गाह जीता हूँ गाह मरता हूँ, शुक्र परवरदिगार करता हूँ, शुक्र परवरदिगार करता हूँ, हर घड़ी तुमको याद करता हूँ, आह के साथ है तुम्हारी याद, आह के साथ
आह भरता हूँ, याद के साथ आह भरता हूँ, हर घड़ी तुमको याद करता हूँ। जिंदगी मौत से भी बदतर है, जिंदगी मौत से भी बदतर है, सो के जीता हूँ, उठ के मरता हूँ, सो के जी जीने मरने की अब नहीं ख्वाहिश, जीने मरने की अब नहीं ख्वाहिश, बस तेरा इंतजार करता हूँ, बस तेरा इंतजार करता हूँ, हर घड़ी तुमको, हर घड़ी तुमको, हर घड़ी तुमको याद करता हूँ। अवतार मेहर बाबा की जय। జై బాబా అతిథి. ఇప్పుడు जय बाबा। మెహర్ నిధి నిజామాబాద్ నుండి ఒక భజన్ పాడతారండి. अब निजामाबाद से मेहर निधि एक भजन गाएंगे. अवतार मेहर बाबा की जय। मनसा मरुगेलने मन मेहरुनि मननमो मानके मनसा मरुगेलने मन मेहरुनि मननमो मानके मनसा मरुगेलने शंख चक्रमु चंद्रवंकयो लेनि वाडनी शंख चेयको शंख चक्रमु चंद्रवंकयो लेनि वाडनी शंख चेयको వివరమడిగి విషయమెరిగి కను తెరిచి మై మరిచి వినుతించవే మనసా మరుగేలనే మన మెహరుని మననము మానకే మనసా మరుగేలనే తెల్లని నామము నల్లని రూపము లేని వాడని తెల్లబోకుము తెల్లని నామము నల్లని రూపము లేని వాడని తెల్లబోకుము కల్లలాడని చల్లనయ్యా కల కాదు కలడదుటే కనిపించునే మనసా మరుగేలనే మన మెహరుని మననము మానకే మనసా మరుగేలనే
రత్న కిరీటము వజ్ర కవచము రాణి వాసము లేని వాడని. రత్న కిరీటము వజ్ర కవచము రాణి వాసము లేని వాడని. వెనుకబడితే వెలుగులేదే వేషాల మోసాల కోసం కదా మనసా మరుగేలనే. మన మెహరుని మననము మానకే మనసా మరుగేలనే. నిలువు దోపిడి నిత్య రాబడి లేని వాడని నిరసనేలా. నిలువు దోపిడి నిత్య రాబడి లేని వాడని నిరసనేలా. నిజము నెరిగి నీకు నీవై మెలగాలి మెలకువలు మెహర్ సన్నిధి మనసా మరుగేలనే. మన మెహరుని మననము మానకే మనసా మరుగేలనే. రాకపోకల సౌకర్యాలకు రాజమార్గము లేని వాడని. రాకపోకల సౌకర్యాలకు రాజమార్గము లేని వాడని. రచ్చకేగి రౌవచ్చేయ మరి రాడు సరిరాడు దరిదాపులు మనసా మరుగేలనే. మన మెహరుని మననము మానకే మనసా మరుగేలనే. अवतार मेहर बाबा की जय। सुरेंद्र मिश्राम భుషావల్ విల్ సింగ్ ఏ హిందీ భజన్. సురేంద్ర మిశ్రామ్ భుషావల్ నుండి ఇప్పుడు ఒక హిందీ భజన్ పాడతారండి. अवतार मेहर बाबा की जय। उठी लहर आनंद प्रेम की, उजला जीवन सारा, टूट गए बंधन सुख दुख के, दूर हुआ अंधियारा। करुणा घन प्रभु में हर तीनों, जीवन में उजियाला। मधुसूदन हो सफल ये जीवन, शरण गो अवतारा। मेरे जीवन से दुविधा भागी, मेरे जीवन से दुविधा भागी, लागी रे मोहे मेहर की धुन है लागी, लागी रे मोहे मेहर की लागी रे मेरे जीवन से दुविधा भागी, मेरे जीवन से दुविधा भागी, लागी रे मोहे मेहर की धुन है लागी, लागी रे मोहे मेहर की। बिसरा सारा आप पराया, बिसरा सारा आप पराया,
जब से मेहर ने अपनाया, जब से मेहर ने अपनाया, जन्म जन्म का बोझ हटाया, जन्म जन्म का बोझ हटाया, भाग लकीरे जागी जागी रे मोहे, भाग लकीरे जागी लागी रे मोहे, मेहर की धुन है लागी लागी रे मोहे, मेहर की मिट गई मन से आश निराशा, मिट गई मन से आश निराशा, चंचल सुख की सब अभिलाषा, चंचल सुख की सब अभिलाषा, मेहर कर गयो हृदय निवासा, मेहर कर गयो हृदय निवासा, नाम की रट है लागी लागी रे मोहे, नाम की रट है लागी लागी रे मोहे, मेहर की धुन है लागी लागी रे मोहे, मेहर की धुन है लागी। जिस कारण मैं जन्म गवाए, जिस कारण मैं जन्म गवाए, माया के बंधन अपनाए, माया के बंधन अपनाए, मधुसूदन अब छूटी बलाए, मधुसूदन अब छूटी बलाए, मोहे मेहर की लो लागी लागी रे मोहे, मेहर की लो लागी लागी रे मोहे, मेहर की धुन है लागी लागी रे मोहे, मेहर की धुन है लागी, मेरे जीवन से दुविधा भागी, मेरे जीवन से दुविधा भागी, लागी रे मोहे, मेहर की धुन है लागी लागी रे मोहे, मेहर की धुन है लागी लागी रे मोहे, मेहर की धुन है लागी। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। आज का फर्स्ट सेशन में लास्ट भजन मेहर किरण చెన్నై से తెలుగు में एक భజన్ గాయంगे। ఈరోజు మొదటి సెషన్లో ఆఖరి భజన్ అండి, చెన్నై నుండి మెహర్ కిరణ్ పాడతారు। అవతార్ మెహర్ బాబా की जय। మెహర్ కిరణ్। అవతార్ మెహర్ బాబా की जय। అరుణ కిరణ కాంతితో దివ్య ప్రేమ జ్యోతివై వెలసిన సృష్టికారక, ప్రణతులివే గైకొను మెహరు దైవమా, అరుణ కిరణ కాంతితో దివ్య ప్రేమ జ్యోతివై వెలసిన సృష్టికారక, ప్రణతులివే గైకొను మెహరు దైవమా, అవనిని ధర్మము అడుగంటే వేళలో అరుదుగా అవతారం అరుదించే శ్రేణిలో, అవనిని ధర్మము అడుగంటే వేళలో అరుదుగా అవతారం అరుదించే శ్రేణిలో, విశ్వ ప్రేమ నెలకొల్పే దివ్య ప్రేమ జ్వాలలతో, విశ్వ ప్రేమ నెలకొల్పే దివ్య ప్రేమ జ్వాలలతో సృష్టిని చెలింపచేయు దివ్య మానవాకృతితో,
సృష్టిని చలింపచేయు దివ్య మానవాకృతితో వెలసిన సృష్టికారక ప్రణతులిబే గైకొను మెహరు దైవమా. అరుణ కిరణ కాంతితో దివ్య ప్రేమ జ్యోతివై వెలసిన సృష్టికారక ప్రణతులిబే గైకొను మెహరు దైవమా. తెలియగలేరు నిన్ను తర్కవాదముల తరచి కొలువగలేరు నిన్ను కామ్యవాంఛలకులోనే. తెలియగలేరు నిన్ను తర్కవాదముల తరచి కొలువగలేరు నిన్ను కామ్యవాంఛలకులోనే. గాంచగలేరు నిన్ను ఐహికమయ దృక్కులతో. గాంచగలేరు నిన్ను ఐహికమయ దృక్కులతో. దివ్య జనమిల్చకుమా కొసగి ప్రోచు తండ్రివికా. దివ్య జనమిల్చకుమా కొసగి ప్రోచు తండ్రివికా. వెలసిన సృష్టికారక ప్రణతులివే గైకొను మెహరు దైవమా. అరుణ కిరణ కాంతితో దివ్య ప్రేమ జ్యోతివై వెలసిన సృష్టికారక ప్రణతులివే గైకొను మెహరు దైవమా. ఆర్తుల కాంతి దీచి ప్రేమ తోడ సేద తీర్చి కొల్లలుగా పెరిగే కర్మ బంధముల తుంచి. ఆర్తుల కాంతి దీచి ప్రేమ తోడ సేద తీర్చి కొల్లలుగా పెరిగే కర్మ బంధముల తుంచి. విశ్వభారమెల్లలుని అవలీలగా భరించే. విశ్వభారమెల్లను నీవలీలగా భరించే. విశ్వరూప సందాయ మెహరు బాబ రూపాయ. విశ్వరూప సందాయ మెహరు బాబ రూపాయ. వెలసిన సృష్టికారక ప్రణతులివే గైకొను మెహరు దైవమా. అరుణ కిరణ కాంతితో దివ్య ప్రేమ జ్యోతివై వెలసిన సృష్టికారక ప్రణతులివే గైకొను మెహరు దైవమా. ప్రణతులివే గైకొను మెహరు దైవమా. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. Thank you, Meher Kiran. From 10:30 to 10:50, we have talk by Bill and Diana Lepage. We have Bill and Diana Lepage from Australia, Avatar Cebu. ఈరోజు బిల్ అండ్ డయానా లీపేజ్ అవతార్ సెబోర్డ్ ఆస్ట్రేలియా నుండి తమ అనుభవాలను మనతో పంచుకోవడానికి మనతో పాటు ఈ వర్చువల్ సహవాసంలో పాల్గొన్నారండి. సో నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ బ్రదర్ కళ్యాణ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ దెమ్ అండ్ దెన్ హ్యాండ్ ఓవర్ ద ఫర్దర్ ప్రొసీడింగ్స్. అవతార్ మెహర్ బాబా की जय. Jai Meher Baba. It's a great pleasure to welcome Bill and Diana Lepage onto this online virtual Sahavas brought by Hyderabad Center. Welcome, warm welcome, and Jai Baba, dear Bill and Diana. It's a pleasure to have you here. The viewers can watch you, watch you, they can see you. I think, in this virtual world today, that is possible. So we'll just give a brief introduction for the benefit of the listeners, and then you can go on, share your experiences and life with Baba. Bill had a great fortune of, association with Baba's physical form, physical darshan many times. At the age of 30 years, he came to Baba, and thereafter, starting 1954 in the 3 incredible weeks at Hyderabad, 1962 East-West gathering, 1958 when Baba visited Avatar's abode and he stayed there, and then finally the last darshan in 1969. So Meher Baba called Bill
Francis Brabazon's right hand in Australia. So it's a pleasure, Bill, to have you here. You're also an author of many publications that I'm sure a lot of our viewers and listeners have read, including Not We But One and the Divine Humanity series. Avatar Meher Baba ki jai. Bill Lepage, మనందరికీ సుపరిచితులైన పేరేనండి. Diana Lepage is also here. Diana Lepage, తన సతీమణి ఆవిడ కూడా ఉన్నారు, మనందరూ స్క్రీన్ లో చూడగలుగుతున్నాం. అయితే బిల్ గురించి క్లుప్తంగా, తను 30 ఏళ్ల వయసులో బాబా దగ్గరికి వచ్చారని, బాబా గురించి మొట్టమొదటిసారి విన్నారు. ఆ తర్వాత ఎన్నో ఒకేషన్స్ లో బాబా యొక్క దర్శనం పొందిన మహాభాగ్యం ఆయన సొంతమైంది. 1954 లో 3 ఇంక్రెడిబుల్ వీక్స్ వెస్టర్న్ ప్రేమికుల్ని బాబా తన దగ్గరికి మెహరాబాద్ లో పిలిచి సహవాసం చేయించారు 3 వారాల పాటు. అందులో ఆ సెలెక్ట్ గ్రూప్ లో బిల్ ఒక సభ్యులు. అదే కాకుండా 1958 లో బాబా అవతార్స్ అబోర్డ్ వెళ్ళినప్పుడు, అక్కడ నివాసం ఉన్నప్పుడు బిల్ బాబాతో సహవాసం చేశారు. అలాగే 1962 లో ఈస్ట్ వెస్ట్ గ్యాదరింగ్ అండ్ చివరిగా 1969 లాస్ట్ గ్రేట్ దర్శన్ లో కూడా ఆయన భాగస్వాములు అయ్యారు. బాబా ఈ రకంగా అన్నారండి, బిల్ లీపేజ్ ఫ్రాన్సిస్ బ్రాబజాన్ రైట్ హ్యాండ్, తన కుడి చెయ్యి ఆస్ట్రేలియాలో తన కార్యక్రమం కానికి మూల కారణం అనేది బాబా చెప్పారు. ఆయన అసోసియేషన్ అవతార్స్ అబౌట్ ది ఎంతో మనందరం చదివే ఉంటాం. అదే కాకుండా ఆయన ఎన్నో బాబా పుస్తకాలు రాశారు. తన యొక్క జీవితాన్ని, బాబా యొక్క సందేశాన్ని ఆధారంగా నాట్ వి బట్ వన్ తో మొదలయ్యి డివైన్ హ్యూమానిటీ సిరీస్ అదే భాగంగా. సో ఈ రోజు మనకు సదవకాశం దొరికిందండి. अवतार मेहर बाबा की जय. हमारा आज महाभाग्य है, बाबा का दिया हुआ जो गिफ्ट कहते हैं वो उनको मानते हुए बिल लीपेज और डायना लीपेज को हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं इस ऑनलाइन वर्चुअल साहवास में. यह जब 30 वर्ष के थे तब इन्होंने पहली बार बाबा के बारे में सुना, और उसके बाद 1954 3 इंक्रेडिबल वीक्स, 1958 में जब बाबा अवतार्स अबोर्ड विजिट किए उस समय, और उसके बाद 1962 ईस्ट वेस्ट गैदरिंग, और आखिर में 1969 लास्ट दर्शन. इस समय में ये बाबा के दर्शन का महाभाग्य इन्होंने प्राप्त किया. मेहर बाबा इन्हें बिल फ्रांसिस ब्राबेजॉन का राइट हैंड इन ऑस्ट्रेलिया के नाम से बुलाते थे. इन्होंने कई सारे पब्लिकेशन, कई सारे पुस्तक लिखे, जिनमें नॉट वी बट वन से शुरुआत हुई, और द डिवाइन ह्यूमैनिटी सीरीज, द डिवाइन ह्यूमैनिटी सीरीज, डिवाइन ह्यूमैनिटी ऑफ मेहर बाबा सीरीज पुस्तकें भी कई सारे आ चुके हैं. उनमें से कई सारों ने पढ़ी होंगी. आइए सुनते हैं आज इनसे हमारे साथ क्या करना चाहते हैं. सो ओवर टू यू बिल एंड डायना. वेरी हैप्पी फॉर द नेक्स्ट 50 minutes to hear from you. All our listeners will be really pleased. Jai Baba. Okay, Bill, it's your turn. Jai Baba indeed. Can you hear us okay? It's been wonderful. Yes, we can hear you well. Please go on. We have such heartwarming memories of Hyderabad Centre, of Jubilee Hills, of being there, and so much, and to hear the singing there, it reminds us of just being there, and it's so wonderful. Yeah. We love it. Yeah. Yes, I'm so fortunate. I was with my Baba. I was with him, in 54, and it was as though he was 40 years of age then. He was so lovely, so natural and human, and at the same time so divine. Yeah. And then over the 13 years that I had periodical contact with him, I saw physically he remained Baba, divine, beloved Baba. And at the same time, physically, he changed and became more and more frail.
And the last time I was with him was in 1967. Yes. And so so over the years, I became more aware of his suffering. And then just, I don't know when I did, but I've written a bit about that and my attempt, as it were, to convey how much it affected me and how much we owe him coming once again in human form to suffer for our sake so that we come eventually to realise who we really are, which I don't understand, but all I know is that it means so much to me, knowing and seeing what he went through, something like that. So you're going to read something? I'll read something now of what I wrote at the time. 7 years, 1947 to 1954, passed by, and during those years I received news of Baba's activities, particularly of his new life period. And now looking back, I have to confess that the news then seemed too much like chapters of an ongoing book, fascinating as it was. But unconsciously that news and my desire to make my service to him more real made me restless and strengthened my seeking. To my immense good fortune, I was able to travel to India in 1954 and be with this divine being that drew me to him so strongly. How easy it was to move actively, intent on absorbing everything of blood above and everything he offered during those 3 weeks of September 1954. Little was I swept away, as it were, emotionally. But, yes, I was once intensely moved by the gramophone records of guzzles in his presence. And it reminded me of the guzzles I've been listening to in your program. And another time, as he dictated a message, I felt strongly his longing to be completely at home in everyone's heart. Perhaps I could say that those experiences were the nearest of an awareness of his suffering in our separation from him. My recollections of beloved Baba's first visit to Australia are basically of joy. He planted, as he said then, a seed of love in this country. And then I felt demonstrated so strongly, yet so naturally and humanly and kindly, that love as we should express it in our everyday activities with each other. But in the very beginning of his second visit to Australia, so soon after his second car accident, I saw clearly his physical suffering for the first time. I was caught up immediately in his loving presence, and yet there was often some awareness of his suffering. It was submerged, as it were, in the subconscious depth of the mind/heart.
This was so again during the East-West gathering, and particularly during my stay in Hyderabad in 1967, while I was more frequently jolted by his deteriorating physical condition throughout those 14 days in 67. Yet he kept my attention constantly on him, on the state of the Baba work in Australia, and on the work that he now wished me to carry out. And that absorption in his very existence on earth continued over the next 2 years with news of his activity, hope for his further physical contact, his occasional messages of encouragement to me, continued to occupy so much of my conscious life that somehow I never conceived of life without his physical presence. That time came in January 31st, 1969. He physically departed. Eric expressed our need at this time so well. When Baba drops his body, he remains as he is, leaving us now to be by his side. Before dropping his body, he remained present by our side. Now it is for us to be present by his side. His companionship will always be with us. It is for us to become actively his companion. I endeavored to do that, and in the process, my memories of his suffering became more and more real and painful. Now some particular images of him are etched in my mind, haunting me and intensifying my awareness of what he went through for us, me. At some point during the years, while thus thinking, for example, of the contrast between her beloved Baba striding so beautifully, across the airport tarmac from the plane in 1956, and his slow walk with his hand on Erich's arm for support in 1958. I again relived the years with Baba and wrote down then some of my thoughts bearing on Baba's suffering. On reflecting on Baba's suffering as we witnessed here in Avatar's Abode in 1958, I realized what a blessing it was for us who were with him and in time for the whole of Australia. Although prior to Baba's visit in 1958, I may have been intellectually aware of God-man's suffering for our redemption, it was seeing him on his arrival in 58 that made me experience some feeling for his suffering. On his first visit to Australia, he planted the seed of love, and for me, on his second visit, he watered that seed with the inner tears of his suffering to bring about in time the full manifestation of his love in Australia. As I subsequently wrote of that 58 visit, during that evening with Baba, his arrival, his appearance, his movements,
I sensed a little more of an intensity of suffering beyond my reasoning comprehension. Again and again throughout the following days, my mind was thus confronted with and momentarily stilled by awareness of Baba's suffering. He once said, "As your breath ebbs and flows, but is always with you, so is my suffering always with me." The Sufi saying, "When the heart weeps because it has lost, the spirit laughs because it is found," describes the pain and the joy of the lover in this suffering and the longing of the beloved and for the beloved. For Baba has said that the suffering of Avatar is in order that all beings and things in creation may awaken to the realization of their true state. And in coming in 58, Baba stated, this Sahavas will be unique in the sense that you will witness and share my present universal suffering by being near me as my fortunate companions, being with the Ancient One, who will be at the same time completely on the human level with you. Incredible. Well, we did witness his suffering. We were there, and surely we felt it. And perhaps for a moment we understood the cry of the lover of God. I cannot stand this pain of longing for you, beloved, yet do not take it away, because it is my very life. Whether his suffering was from the deterioration of his physical veil, or was an expression of his longing to awaken in our hearts, we do not know. We can only testify that his suffering was like a hammer upon our complacency and insensitivity. His suffering enveloped us, and sometimes too he was stern and even fierce, almost fierce. But his very being was loving kindness and compassion. And his every gesture, every word, every expression, shafts of light through the 7 planes of consciousness. He knew precisely our capacity for evaluation and change, and never took us near the end of our endurance or our ability to be with him. I saw beloved Baba physically over that period, 54 to 67. And while he remained absolutely God and Master, he certainly during that period physically. You know, in talking about that, just for a moment, it reminds me how in 67, much as I was aware of what he went through for us, he never lost his humor. And even in one morning, each morning while I was there, he would, supported on carriage, he would walk up and down Mundley Hall,
forward back. And then he would sit on his chair and gesture for us to sit. And I was standing against the wall as you were watching Baba walk up and down. And each time he passed me, he shot a glance at me, a glance that pierced me. And I felt I wanted to sink through the floor. I wanted to disappear. That I'll never forget the effect it had on me. And then he stopped and gestured and pointed to the hairs that I was growing at that time on my cheekbones. I was shaving all through there, but the hairs were also growing there, and I used to think, oh God, if I shave those, they only grow back again and makes my job even harder. I was being awfully lazy. And Baba looked at it and said, no wonder Joan is pulled down in health looking at those each day. And of course, all the bungling laughed. And there were always those moments every so often where Baba would lighten the mood and at the same time give me a lesson. Yes. Jai Baba. Thank you. Jai Baba. Thank you very much, Bill, for sharing those lively episodes. We'll just go over in very briefly in the local languages for the benefit of our listeners. Bill Lepage అక్కడ మనకి ముఖ్యంగా తన యొక్క బాబాతో ఫిజికల్ గా కాంటాక్ట్ అవకాశాల గురించి చెప్పారండి. ఎప్పుడైతే బాబాని దర్శించుకున్నారో, బాబాతో సహవాసం చేయగలిగారో అవకాశాల గురించి అందులో చెప్తూ అని ముఖ్యంగా ఒక హైలైట్ కింద చెప్పడం జరిగింది. ఏంటి అంటే, బాబా ఫిజికల్ గా ఏ రకంగా అయితే తన యొక్క సఫరింగ్ ని, బాధని అనుభవించారో దాని గురించి చెప్పారండి. అయితే ఒక పక్కన బాబా యొక్క మానవ శరీరం అయితే ఇంకొక పక్కనైన దైవీ రూపం, దాని రెండిటి యొక్క అవకాశం, చూసే అవకాశం, దర్శన యొక్క అవకాశం మాకు దొరికిందని ఇక్కడ బిల్ లీపేజ్ చెప్పారండి. తనను మొదటిసారి ఎప్పుడైతే చూసారో 1947 తర్వాత, ఆ సందర్భంలో ఆయన చెప్తున్నారు, అప్పుడు బాబా ఏ రకంగా ఏ ధీటుతో అయితే నడుచుకుంటూ వచ్చేవారో అంత వేగంగా, దానికి విభిన్నంగా ఎప్పుడైతే 1958లో ఆస్ట్రేలియా రావడం జరిగిందో, అది రెండవ కార్ యాక్సిడెంట్ జరిగిన కొద్ది రోజుల తర్వాతే, అప్పుడు బాబా మండలి వారి సహాయంతో అటు ఇటు అటుపక్కల వీళ్ళు పట్టుకుని తీసుకురావడం చూసి ఆ కాంట్రాస్ట్ ఎంత కాంట్రాస్ట్ ఉందో బాబా యొక్క ఫిజికల్ స్థితిలో అని చెప్తున్నారు. అదే రకంగా ఈ 1947లో రెండు భాగాలుగా ఆయన యొక్క అనుభవాల్ని చెప్పారండి. 1947 నుంచి 54 వరకు, అలాగే 54 నుంచి 67 వరకు, ఇలాగా ఈ వ్యవధిలో డివైడ్ చేసి మనకు తన అనుభవాల్ని చెప్పారు బిల్ లీపేజ్. అయితే తను 1947లో మొదటిసారిగా విన్నప్పుడు, అప్పుడు బాబా ఈ న్యూ లైఫ్ కార్యక్రమాల గురించి ఎక్కువ మనకు తెలుసు, కార్యక్రమాలలో పాల్గొనేవారు. అయితే ఈ న్యూ లైఫ్ గురించి ఎక్కువ వినేవారు. ఆ తర్వాత 1954లో ఎప్పుడైతే బాబాని దర్శించడం జరిగిందో, ఆ 3 ఇంక్రెడిబుల్ వీక్స్ ఒక సెలెక్ట్ వెస్టర్న్ గ్రూప్ ని బాబా పిలిపించడం జరిగింది మెహరాబాద్. 3 వారాల పాటు వాళ్ళు అక్కడ సహవాస్ చేసి బాబా యొక్క, మనం ఫిల్మ్స్ లో అది చూసే ఉంటాం కూడా, ఆ సమాధి దర్శనం కూడా వీల్ చేత చేయించారు. అయితే ప్రత్యేకంగా దీనితో పాటు ఇంకొకరికి బాబా విశిష్టంగా ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఏంటి అంటే, సమాధి లోపు కూర్చొని ధ్యానం చేయమన్నారండి. అలాంటి అద్భుత అవకాశం ఈయనకి బాబా నిర్దేశం ప్రకారం చేయడం జరిగింది. అలాగే ఏం చెప్తున్నారు, బాబా ఆస్ట్రేలియా 2 సార్లు రావడం జరిగింది, 1956లో అలాగే 1958లో. ఈ 2 సార్లు కూడా బాబా వచ్చింది ఆస్ట్రేలియా
ఉపఖండంలో ప్రేమ బీజాన్ని నాటడానికి, ఆ తర్వాత బాబా యొక్క చేసిన కార్యక్రమం భాగంగా ఆస్ట్రేలియా బాబా ప్రేమికులందరూ కూడా ఆ బాబా యొక్క కార్యక్రమం గురించి తెలిసింది, బాబా దగ్గరికి వచ్చే అవకాశం దొరికింది. తను 1969 వరకు కూడా ఎప్పుడు బాబా లేకుండా, ఇలాగ భౌతికంగా బాబా లేకుండా జీవితం గడపాల్సి వస్తుంది అనేది అనుకోలేదు, ఊహకి అతీతంగా అనిపించింది. కానీ 1967లో ఎప్పుడైతే తిను ఆఖరిసారి బాబా దర్శనం చేసుకున్నారో, బాబా శరీరం దాల్చే ముందండి, చాలించే ముందు చెప్తున్నారు, బాబా ఎంత వీక్ గా బలహీనంగా తయారయ్యారో ఆ యొక్క అనుభవం చెప్తున్నారు. ఆ సమయంలో ఆయన కనిపించిందంట. అయితే ఆ సమయంలో చెప్పిన ఆ తర్వాత 1969లో ఎప్పుడైతే బాబా శరీరం జాలించారో ఆ సమయంలో వీళ్ళు రావడం జరిగింది. అప్పుడు చెప్పిన ఒక మాట గురించి మనకి గుర్తు చేశారండి. బాబా భౌతికంగా ఉన్నంత కాలం కూడా ఆయన మన పక్కన ఉన్నారు. బాబా శరీరం దాల్చిన తర్వాత ఈ బాధ్యత మన మీద పడింది. మనం ఆయన పక్క ఉండాల్సిందే, ఆయన పట్టుకుని ఉండాల్సిందే, అది మనం గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిందే అని ఆయన చెప్పారండి ఇక్కడ. అదే కాకుండా బాబా ఆస్ట్రేలియా రావడం గురించి మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు ఎంత గొప్ప అవకాశం ఆస్ట్రేలియా ప్రేమికుల గురించి అని చెప్పారు. 1958లో రెండోసారి బాబా రావడం గురించి. ఆ సమయంలో కూడా ఆయన రెండో కార్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది. ఈ బాబా సహాయం లేకుండా నడిచే పరిస్థితి లేదు. అయితే ఆ సమయంలో ఇంటలెక్చువల్ గా మేధస్సుతోటి సంబంధించినంత వరకు చూడడంతో ఈ యొక్క అనుభవాలతోటి తను ఏ రకంగా బాధలు అనుభవిస్తున్నానో అది అర్థమయ్యేది. కానీ దాని ఇంటెన్సిటీ, దాని యొక్క తీవ్రత ఏదైతే ఉందో అది మన మేధస్సుకి అతీతమైనది. ఆ యొక్క బాధ ఏ రకంగా ఉంది అంటే బాబా ఒక మాటలో చెప్పారంట, యాజ్ బ్రెత్ సఫరింగ్ ఈజ్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్లీ విత్ మీ అని. అంటే ఏ రకంగా, ఎంత సహజంగా అయితే మన ఊపిరి మనతోటి ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందో అదే రకంగా బాధ కూడా నాకు ఎల్లప్పుడూ నాతో తోడై ఉంటుంది అని బాబా చెప్పినట్టుగా అద్భుతంగా చెప్పారండి. అయితే మన ఇదంతా కూడా మన యొక్క పరిధిలోని, మన యొక్క పరిధి బాబాకి తెలుసు, ఆయనకు తెలియనట్టు ఏమీ లేదు. ఆ వాటి పరిధిలోనే బాబా ఇచ్చిన అనుభవాలన్నీ కూడా. చివరిగా ఆయన చెప్తున్నారండి, 1967లో ఆ అనుభవం ఏదైతే పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన జరిగిందో చెప్తున్నారు. బాబా ఆ మెహరాజాద్ లో ఉండగా అక్కడి నుంచి మండలి హాల్ తీసుకొని రావడానికి సహాయం అవసరం అయ్యేది. బాబా పరిస్థితులు బట్టి ఏ రకమైన బాబా శారీరకంగా బాధలు పడేవారో ఆ సమయంలో. అయితే అక్కడి నుంచి తీసుకుని వచ్చే వరకు వీళ్ళందరూ కూడా అప్పుడు రావడం జరిగింది. అక్కడ మండలి హాల్లో వేచి ఉన్నారు బాబా గురించి. అలా బాబా సహాయంతో నడిచి వస్తూ ఉండగా కొన్నిసార్లు ఒకటి రెండు సార్లు తను చూడడం జరిగిందంట. ఆ చూపు తీవ్రత గురించి చెప్తున్నారంటే, ఆ చూసిన తర్వాత ఆయనకి ఏమనిపించింది అంటే అక్కడి నుంచి ఒక రకంగా మాయం అయిపోవాలి, లేదా భూమిలోకి ఇంకిపోవాలి అన్న ఒక ఫీలింగ్, అంత తీవ్రంగా బాబా యొక్క నజర్ ఉన్నది, ఆ చూపు ఉన్నది ఆ సమయంలో అని చెప్తున్నారు. అయితే ఆ సమయంలోనే బాబా యొక్క హ్యూమర్ ఏదైతే ఉందో అది దాని గురించి చెప్తున్నారండి. అది ఏంటి అంటే వీళ్ళందరూ నిలబడి ఉండగా తన్ని చూశారంట, బిల్లీ పేజ్ దగ్గర ఆగి తను చూపించారంట. ఆ కళ్ళ కింద ఏదైతే ఆ వెంట్రుకలు ఉంటాయో అది మామూలుగా ఈ షేవ్ చేసుకున్నప్పుడు, గడ్డం గీసినప్పుడు మామూలుగా ఇవన్నీ తీసేస్తాం కదండి, కాకపోతే కళ్ళ కింద ఈయనకి బాగా ఎక్కువగా ఒత్తుగా ఉండేదంట జుట్టు. అది చూసి బాబా అంత భయంకరంగా ఉన్నాం టైప్ లో, ఇలాంటివి చూసి నా ఆరోగ్యం ఇంకా పాడైపోతుంది అన్నట్టుగా చెప్తే అక్కడ మండవలి వారు అదంతా కూడా నవ్వి ఆ సమయానికి అంత లైట్ గా ఆ మూమెంట్, ఆ మూడ్ జరిగింది అని చెప్తున్నారండి. సో ఈ సదవకాశం మనందరికీ దొరికినందుకు బాబాకి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ अवतार मेहर बाबा की जय। बिल लीपेज यहाँ हमारे साथ जो 2 भागों में इन्होंने अपना बाबा के साथ जो समय व्यतीत किया, बाबा के साथ इनको अनुभव जो मिला वो 1947 से 54 तक 7 वर्ष का, और उसके बाद 1954 से 67 तक ये जो इनको 2 भागों में इन्होंने अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस बताए। मुख्य रूप से इन्होंने ये बताया कि जो शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से बाबा ने जो व्यथा, जो सफरिंग बाबा ने अनुभव किया, या इसके हम विटनेस थे, इसके हम जो देखने को मिला, इसके बारे में उन्होंने मुख्य रूप से बताया।
और इसी के बारे में इन्होंने शायद जो किताब में लिखा वो उन्होंने पढ़ के सुनाया हमें, और कुछ पर्सनल अनुभव भी इन्होंने बताया। ये कॉन्ट्रास्ट करने लगे कि जब इन्होंने पहली बार बाबा को देखा, उस समय जब बाबा जिस तरह से स्वस्थ थे, तेजी चल पाते थे, और जिस तरह से बाबा को देखकर ये चल नहीं पाते थे, उनके जिस तेजी से बाबा चलते थे उस प्रकार लोग चल नहीं पाते थे, मंडली वगैरह। लेकिन जब 1967 में या 58 में जब इन्होंने देखा, जब बाबा का दूसरा कार एक्सीडेंट हुआ और बाबा ऑस्ट्रेलिया गए, उसके कुछ दिनों बाद, उसी समय ये कह रहे हैं कि उस टाइम पे बाबा को सहायता की जरूरत पड़ी। मंडली उनके साथ में बाजुओं के इधर उधर पकड़कर उनको बिठाते थे या कहीं एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। उस टाइम पर जो बाबा का शरीर था, ये भौतिक शरीर किस तरह से बलहीन हो गया था, किस तरह से वीक हो गया था, ये बता रहे थे कि बाबा के भौतिक स्वरूप का जिस तरह से वो चेंज होता रहा, ये उनको देखने को मिला। इन्होंने कहा कि जब जो 3 इनक्रेडिबल वीक्स 1954 में जब इनको वो मेहराबाद में साहवास का जब संदर्भ मिला, तब इन्होंने गजल्स कहीं सुने और इस तरह से उससे प्रभावित हुए कि ये आज के जो गाना यहाँ भजन हमने यहाँ प्रस्तुत किए, ये सुनकर भी उनको उन गजल्स की याद आ गई जब बाबा के सामने ये पेश किए जाते थे। इसके अलावा हमने पढ़ा और सुना भी होगा 1954 के दौरान जब बाबा, हमने कई फिल्म्स में भी देखा, ये स्पेशल ग्रुप जो था वेस्टर्न मैन का, इनका निवास मेहराबाद में था, और बाबा ने कईयों को प्रत्येक इंस्ट्रक्शंस दिए, प्रत्येक निर्दिष्ट कार्य करने को दिए। उनमें से बिल लीपेज का एक निर्दिष्ट इंस्ट्रक्शन ये था कि समाधि के अंदर मौन रखें और मेडिटेट करें। यह अद्भुत अवकाश उन्हें मिला। यह बाबा जब शरीर में थे, शरीरशाही थे, उस समय की बात है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जब बाबा दौरान जब ऑस्ट्रेलिया आना हुआ उनका, यहाँ इस उपखंड में प्रेम का बीज बोने के लिए ही वो आए, और देखिए किस तरह का आशीर्वाद ऑस्ट्रेलिया को मिला। ये बिल ने हमारे साथ यहाँ पे शेयर किया। इसके अलावा जब ईस्ट वेस्ट गैदरिंग में इनका आना हुआ, तब इनको कभी लगा नहीं कि बाबा के फिजिकल प्रेजेंस, भौतिक रूप से, भौतिक स्वरूप से दूर होने का कोई संदर्भ होगा भी कि नहीं। पर जब 1967 में ये आए, जब आखिरी बार इन्होंने बाबा को शरीर रूप में दर्शन दिया, उस टाइम में उनको लगा कि देखिए बाबा का शरीर किस तरह से हो गया है। जब उन्होंने देखा, उनको लगा कि ये दिमाग से या फिर जो हमारी जो हमारी इंटेलेक्ट है उसके हिसाब से तो हम बाबा जो व्यथा, जो सफरिंग अंडरगो कर रहे हैं, उसका अनुमान ही पा सकते हैं, पर उसका जो तीव्रता है, उसकी जो तीव्रता है, वो कभी हम अवगत नहीं करा सकते अपने आप को। सो इस तरह से वो कह रहे थे, और इसी बात पे वो बाबा के शब्द यहाँ दोहरा रहे हैं। बाबा ने कहा कि जिस तरह से हमारा श्वास हमारे साथ निरंतर होता है, उस तरह बाधा या पीड़ा भी मेरे साथ निरंतर होता है। तो ये एक अनुमान हमें देता है कि किस तीव्रता से बाबा का सफरिंग इन दिनों हुआ करता था। इसके अलावा इन्होंने आखिर में कहा कि जब बाबा जब फिजिकली चैलेंज थे, जब इनके शरीर में बलहीनता आ गई थी और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उस समय में भी वे कभी अपना ह्यूमर, जो हास्यता की ये थी, वो कभी खो नहीं पाते थे। इसका एक उन्होंने आखिर में एक संघटना सुनाई। बाबा अपने रूम से, बेडरूम में, मेहराजाद में जो बेडरूम है, वहां से मंडली हॉल तक चल कर आते थे मंडली के सहायता से। और मंडली हॉल में जैसे ये आए, तब बाकी जो भी प्रेमी थे वहां पे खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। जब बाबा इनसे गुजरे, बिल के यहाँ से, वो 2-3 बार बाबा की नजर उन पे पड़ी, और इनको उस समय पे लगा कि देखो यहाँ से मैं अदृश्य हो जाऊं, ऐसा इनको लगा। इसके बाद में जो हास्य भरी घटना ये थी
कि बाबा रुके उनके पास और उनके चेहरे को देखते हुए ऐसे साउंड किया कि आंख के नीचे वो जो बिल दिखा रहे थे कि आंख के नीचे जो बाल उगे हैं उनके बारे में। तो बिल कह रहे थे कि इनकी आंख के नीचे जो बाल उगती थी वो काफी दृढ़ता से और काफी थिक उगती थी, और जब शेव करते थे तो उसको अवॉइड कर देते थे, क्योंकि जब नहीं अगर करो तो उसको बार बार करना पड़ता, तो और बड़े ग्रो हो जाते हैं। तो इसको देखकर उन्हें बाबा ने ये कहा कि देखो इसको देखकर मेरा ऐसे देखकर तो किसी का रोग, किसी का हेल्थ, किसी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता था इस टाइप से। तो यह जब बाबा ने कहा, ये सुनकर सभी मंडली सब हंसने लगे। सो इस तरह से जो इन्होंने सदवकाश हमको प्रदान किया, बाबा को कृतज्ञता देते हुए अवतार मेहर बाबा की जय। Thank you for being so patient with the translation as well, Bill and Diana. Thank you so much. We'll move over to the next segment of the program. We'll now hear Jenny and Ross Keatings joining us. Avatar Meher Baba ki jai. Jai Baba. Jai Baba. So Ross and Jenny, this is the second time, so you are not new to us. We have seen you on the online Sahavas about 2 months back when you sang those wonderful bhajans. But to the benefit of the audience, we'll go with a very brief introduction. Yes. Jenny Keatings is daughter of Bill Lepage. She was 2-year-old when she had the great fortune of Baba's darshan in Meher House in 1956, and then of course when Baba visited Avatar Sabod in 1958, she had the darshan and also was participant of the 1962 East-West gathering. Francis was like an uncle to her. Mandali was like family. So when Francis wrote her early songs, they were the first to learn some of those songs, as we heard. And those songs recording is what we heard Baba listened in 1967 and in 1968. Jenny Keatings, Bill Lepage యొక్క కుమార్తె అండి. సో మనం ముందు కూడా ఒక 2 నెలల క్రితం వీరు పాడిన పాటలు విన్నాం. అయితే 2 సంవత్సరాల బాలిక కింద తిను మొదటిసారిగా బాబా దర్శనం చేసుకున్నారు సిడ్నీలో. అలాగే బాబా 1958 లో అవతార్ సపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా వారు దర్శనం చేసుకున్నారు. అలాగే ఈస్ట్ వెస్ట్ గ్యాదరింగ్, అలాగే ఫ్రాన్సిస్ బ్రాబజాన్ రాసిన పాటలు మొట్టమొదటిసారిగా వీరికి అవకాశం దొరికేది, వాటిని నేర్చుకుని పాడే అవకాశం. ఆ పాడిన పాటను కూడా బాబా విన్నారని మనం చదువుకున్నాం. ఇది 1967 లో 68 లో జరిగిందండి. जनी के बारे में हम क्लिप में सुनते हैं कि ये बिल लीपेज की सुपुत्री है। 1956 में जब सिडनी में बाबा थे, उस समय ये 2 साल की थी जब बाबा का दर्शन का अवकाश मिला इन्हें। 1958 में तो बाबा अवतार सबोर्ड आए थे, वहां रुके थे, तो वहां उस समय भी इनको वो सौभाग्य प्राप्त हुआ बाबा के दर्शन का। ईस्ट वेस्ट गैदरिंग 1962 में भी इनको ये थे, और फ्रांसिस ब्राबजॉन के जो पोएम से इनको गाकर रिकॉर्ड करने का संदर्भ इनको मिला, और ये 1967-68 में बाबा ने सुना उनसे। Dr. Ross Keating, welcome again. Ross heard about Baba in 1969, and then he's a known author, musician, lectures, and we all know him for his extensive work on Francis Brabazon's life and poetry. Thank you very much, Dr. Ross, for joining us again. Thank you. Dr. Ross Keating, మన దగ్గర ఉన్నారండి ఇక్కడ. ఆయన జెనీ యొక్క భర్త. 1969 లో బాబా గురించి విన్నారు. అతను రాసిన పుస్తకాలు, ఆయన ఒక మ్యూజిషియన్ కూడా, లెక్చరర్ కూడా. అయితే తను బాబా ఫ్రాన్సిస్ బ్రాబజాన్ యొక్క జీవితం పైన ఎక్స్టెన్సివ్ గా రీసెర్చ్ చేసి ఆ డాక్టరేట్ కూడా సంపాదించారు. మనం రాస్ कीटिंग దగ్గర నుంచి విందామండి. रॉस कीटिंग आज हमारे साथ फिर से हैं. 2 महीने पहले ये थे, हम इनके द्वारा गाने सुने थे 2 महीने पहले. ये 1969 में बाबा के बारे में पहली बार सुने. उसके बाद इन्होंने फ्रांसिस ब्राबजॉन के जीवन की और पोएट्री की अध्ययन की और डॉक्टरेट भी प्राप्त किया उस पे. आइए सुनते हैं उनसे.
Over to you, Dr. Ross and Jenny. Jai Baba. We'll be happy to hear whatever you have to sing and speak. We'll be very happy to hear all those. Well, again, Avatar Meher Baba Ki Jai. We're both very happy to be here as well. It's a lot of fun having Dad and Diana also there and being able to wave to them in Queensland, where, 700 miles, 1,000 kilometers apart. But there they are. So Ross and I thought, just to break it up a little bit, we would start with a song, and then I'll share some of my small but treasured memories, experiences of being with Baba when he was in the body. And then we'll do another song, and then Ross will share a bit about his coming to Baba story. So our first song is by Ross. It's called the Avatars Song, and it actually mentions Ram, Krishna, Buddha, Jesus, Muhammad, and Baba. We hope you enjoy. Baba. Who could make a world and then leave it alone? Ignore the cry from the heart of his soul. But there is one who knows and feels the world's pain. He is the one who comes yet again and again. The flower blossoms and a fish in water swims, but no one can predict the Avatar's whim. Time bends its knee and space stands tall. Earth holds its breath when the Avatar calls. Ram walked with the bow, Krishna played his flute, Buddha begged with the bowl in his hand. Jesus carried a star, Muhammad a sword. Then Baba came, Meher Baba came with his alphabet board. Meher Baba's the avatar of this present age. His smiling face shines with duty, truth, and grace. Come all unto me, he speaks his silent word. With moving hands he sings a welcome to my world. In the heart of his lovers is where he's always found. The King of Kings, who is great without bounds, yet a willing slave, bound to the sigh of his lover's love. He lets himself be caught like a broken winged dove. Ram walked with the bow, Krishna played a flute, Buddha begged with the bowl in his hand. Jesus carried a star, Muhammad a sword. Then Baba came, Meher Baba came with his alphabet board. No need to fear the close of the passing day. His silent wind blows
but never blows away. See the shining stars, see how they all defy the night. Each is like an avatar with his burning bright light. Ram walked with the bow, Krishna played the flute, Buddha begged with the bowl in his hand. Jesus carried a star, Muhammad a soul. And Baba came, Mayor Baba came with his alphabet ball. Baba came, Mayor Baba came with his alphabet ball. With his alphabet ball. With his alphabet ball. Jai Baba. Jai Baba. So I'm going to share with you some of my experiences with Baba, meeting Baba. I was only a child, of course, but just to start at the beginning, in 1954, by the time I was born in 1954, both my parents, Bill and Joan LePage, were devoted to Baba. So I was born into a family that where all the focus was on Baba, especially because my father, Bill, was very keen to work for Baba and do whatever he could for Baba. And Baba was very loving and kind and generous and gave him things to do, like spreading his name and message, and one perhaps little less easy task to do whatever Francis told him to do. So that was one of the other things. Baba likes to do things like that. And the other thing that happened was when I was 3 months old, the family moved from Melbourne, where we had been living, to Sydney, to where Francis was living and where Francis was building the house that later Baba named as Mayor House. At the time it was just the Beacon Hill House. And with Dad's very great keenness to work with Francis in spreading Baba's name and message and wanting to help with anything to do with serving Baba, he moved the family and we all ended up, so I was 3 months old when we ended up at Mayor House. So there was my mother and father, Bill and Joan, and 3 of us children, my brother Michael, my sister Marie, and myself. So from 3 months, I lived at Mayor House and was a part of everything that went on there. It was the centre in Australia for a long time, all through the 60s when Baba was still in the body, and it was the hub of all the work that was done in Australia. We moved there in 1954. Then in 1956, the long-awaited happening came about, and Baba actually came to Australia for the very first time. And he came to Mayor House, which Francis, his vision, his dream was to build this place that he hoped one day Baba would come and bless with his presence. And that finally did happen in 1956. And but at the time I was only 2 years old, so very young. I, of course, have no memories of that time, but my father loves to tell this story, which is about when everyone was seated in front of Baba, listening to Baba discoursing about God and God speaks and God realization, these very big, deep topics. And I was sitting on my father's lap, and eventually, after a while, obviously I couldn't concentrate on God realization, and
such topics, I fell asleep. I fell into a deep sleep. And what was so delightful, Dad often remembers, and I love this idea, Baba stopped what he was saying, stopped the talk about God and about God realization, and he gestured to me sleeping in my father's lap and said, while we talk of God, she has gone to God. And of course, everyone had a good chuckle. It was Baba's way of lightening the mood from, the heavy discourse. So that's a sweet memory for me, even though I don't actually remember it. Another thing that happened, actually one of the other main things. So, of course, I did all the children at the time. There weren't that many of us, but there were a few, and I was one of them. We did, of course, get to be with Baba. He called the children in especially to watch Erich comb his hair and get him ready for the day. And so that's very sweet. And he also, and of course he, cuddled, embraced each one of us and played games with some of the older children. And, a lot of the children do have these wonderful memories of being with Baba at that time. And, but of course, being only 2, I don't. But what was very sweet of Baba, he, again, so loving and kind and generous. He, so this, a little story. Mayurji, one of the Australians gave Mayurji, who was traveling with Baba, a toy koala bear. So koala bear, for those of you who don't know, is a sort of iconic Australian animal. It's a cute little bear, not a very big bear, and it clings to the trees, to the eucalyptus trees, and, with all 4 legs. So anyway, someone bought this little koala bear for Mayurji for his grandchild. A toy. And, but of course, as anything that was given to the Mandali, they automatically gave it to Baba because nothing belonged to them. Everything belonged to Baba. So there was no such thing as them taking something for themselves. So it was given to Baba. And then the very sweet thing that happened for me was that towards the end of Baba's visit to Mayor House, he took the bear, the koala bear, and he gave it to my mother, and he said, "This is for the little one." And so I got a toy koala bear from Baba, and I called him Baba Bear. And for me, he was a symbol, like a tangible symbol of Baba's love and presence in my life, all through growing up. He always sat on my bed. I slept with him at night as a child and even into my adult years. And he was very precious to me. And somehow, yes. And yes, it was just one of those things. He symbolized something for me of Baba. And it was very sweet, this thing that happened in the 1970s one time. Some of you may know or have known Mani, Baba's sister, and the way she loved children. She loved to have soft toys to bring out to the children, to show them and have them play. And one day we saw her come with these soft toys and place them in Mandali Hall at Mehrazad on the cushion there at Baba's feet, bowing them down to Baba's feet. And it was such a sweet, sweet thing. And she said, why shouldn't these soft toys that give so much love to children, hold so much love, why shouldn't they also be able to bow down at the feet of the source of all this love? And that was such a sweet memory for us. So then, of course, in 1958, Baba came again, this time to Avatar's abode. And of course, our whole family went there. But Baba had stipulated that children under 9
weren't permitted at the actual Sahavas. So we, myself and my brother and any other children under 9 were billeted off the property with a neighbor. But of course, once again, Baba didn't forget us little ones. And on the very second day of his arrival, he called us all. He said, "Where are the children?" As if he hadn't realized what he had stipulated. But anyway, he called. He said, "Please bring them." And we all came, and we all got to go up to Baba one by one and be embraced by him and cuddled and being given a sweet as prasad. So that was another lovely time. But the time I remember the most clearly being with Baba is in 1962 at the East-West Gathering. Again, our whole family went to the East-West Gathering. I was 8, nearly 9, so virtually 9, just 3 months off being 9. And it was the most exciting adventure of my life. You know, living in Australia, it was a very quiet country in the 50s and 60s, sort of remote from the rest of the world. And our life was a very simple life. There wasn't a lot of money. It was, it was totally focused on Baba, doing Baba work. It was simple. And so to actually be going on a boat to another country, and such an exotic country as India, was, incredibly exciting and adventurous for a 9-year-old. And so, of course, we set off. We made the journey, and a few adventures along the way. We got stuck in Colombo at that time in Sri Lanka, and had to wait because we'd already met Baba. We actually ended up arriving late to the gathering because those who hadn't met Baba went first. And so when we finally arrived after this very long journey, because of course the minute we arrived in Bombay, Dad was there ready to get us on the train, straight away on the train and straight away to Pune, and from the Pune's train station was straight to Guru Prasad, so we staggered onto the dais to meet Baba. And, of course, we were all looking forward to it, but here I am. I look at Baba and I see him for the first time, and I get a shock because as a child growing up, all the images of Baba, of course, are of him young and beautiful and vital, and the sight of him in the chair on the dais at the East-West Gathering, I just was overcome because he looked so much older. He looked weary. His lovely dark hair had gone grey, and as a child, it was like, oh gosh, I don't know this person. But of course, step by step, we all moved towards Baba. And finally, when it was my turn, there was Baba with a big beaming smile on his face, his arms open wide. He's gesturing to me, oh, how you've grown from when I saw you last. And in that moment, all of that feeling of strangeness disappeared. Any anxiety about it all disappeared. And I just felt, oh, I do know him. And of course, he kissed me, and I remember his skin was translucent. It felt translucent and very soft and so beautiful. And of course, he kissed me and he smiled, and, he loved children and all the children. And he was so happy to see me as he was with everyone. But it was very sweet for me to feel again that he was familiar. He was the person I knew and loved. And so I was very, very happy from that moment on. And I remember other times, I remember sitting in front of him in the hall in Guru Prasad when the Westerners came in the morning, and there were music sessions, and Baba was sitting on a couch there,
and we were all on the floor in a semicircle in front of him, and being children and small, they allowed us to be in the front. So that was lovely to be able to be sort of not too far from Baba and to be able to watch him and listening to the music and his hands moving in that mysterious way. You know, for a child, I didn't know what it was all about, but his fingers would be moving as he'd be working, and he would be listening to the music and swaying, and then he'd look around at everyone, and it was just a very intimate, lovely time. And then there was the big moment of all of us Westerners being photographed with Baba. So everyone trooped outside with Baba, you know, Baba moving slowly, and a chair was placed for Baba, and he was put on this chair outside Guru Prasad, and everyone gathered around. And of course, again, I'm just little, and I'm sort of in the midst of this crowd of adults. Everyone seems taller than me. I think there was only one child, another Australian girl who was smaller than me. But anyway, I was determined, and so with great determination and ingenuity, I wove my way through the crowd and ducked under arms and eventually surfaced up right next to Baba, right next to his chair. So I felt very proud of myself. I couldn't quite believe that I'd actually managed to do this and to find myself right next to Baba so I could watch him and see him close up and see how beautiful he was, even though he was much older and tighter and all of that. He still was very beautiful, and you know, he still he was gesturing, organizing everyone and making sure, you know, everything was in place for the photograph to be taken. But yes, so there I am right next to Baba in that photo that was taken, and that was very special for me to be there so close to him. And then, so of course, you know, the East-West gathering, I still think about it a lot because it was such a beautiful, happy time with East and West coming together. I loved that feeling of all of us coming from the East and from the West and intermingling. And Guru Prasad had such a festive feel from the moment you walked in the gateway down the driveway. There were beautiful gardens with flowers and marble statues, and then colourful tents on either side of the driveway, which were filled with Baba's books and photos and little trinkets and mementos, which of course we as kids just loved to go and, you know, buy up. And another sweet thing, of course, that were the Mandali. The Mandali, again, you all would know from visiting them in the 70s and onwards, just how much they love children, and the women, particularly for us girls. You know, we got bangles and necklaces and Baba badges, and I like to wear them all at the same time. And so, you know, all round, it was just a very beautiful time. And whenever I go to India, even now, we were there in November last year, October, November, and there were so many of Indians there, you know, celebrating, coming for the Diwali holidays. And it was just such a lovely, again, this lovely feeling of East and West coming together, and kids were running around the dining room, and it reminded me of being a kid at the East-West gathering and how much fun it was, and what a happy, joyful feeling to be a part of this worldwide family of whom Baba was the head, the father of us all. How long have I been talking? Keep going, it's all good. Is that, I think I better stop now. Maybe the only other thing I'll mention that was significant for me was, as Kalyan introduced me, in 1967 when Bill went to India, Francis, so through the 60s we'd been
my sister and I had been learning Francis's songs and playing the guitar and singing them at meetings. And Francis suggested that we do a tape of our singing just in case Baba might like to hear our singing. And how sweet he was again. And he did hear our singing. He did say, yes, I'm happy to hear you singing. And he heard it. And so on the 25th of February, 1967, it was played for Baba for his birthday. He sent a cable to my sister and I, and it said, I heard your songs today and was touched by your wonderful voices. And I want you both to perfect this art of singing, to carry my message of love to the people. Love, Maya Baba. And when Bill returned, he brought a further message from Baba, and Baba's wish was actually Baba's wish. It was a definite thing that he wanted of my sister and I to focus on becoming one of his musician singers, to forget the world, he said, forget the world and make this your life work. And he said, and this is a quote from Baba, I am the only real one, and they should sing about me to awaken the hearts of all who hear them to the knowledge that I am the only one. They have touched my heart deeply. When I came into Mandali Hall this morning, I was infinitely sad. Now I am filled with happiness after hearing their singing. Be sure to give them the kisses I gave you for them. So, of course, we were quite overwhelmed by this message from Baba. And, but of course, it's something that Baba asked of us. So the first thing I did, I was 14 when I got that message. So first thing I did was take music as a subject at school. And then after school, I also studied music. So I have tried to make it my life work. Along the way, I haven't always managed to do that. I found it very difficult. I found that I wasn't that talented, and I thought, isn't it just like Baba to give you something to do that isn't easy, that's hard, that you have to keep making an effort to do because he asked you to. So on that note, I am keeping on trying. All these years later, there's no end. Maybe one lifetime I'll manage to sing well for him if he wills it so. But now Ross and I are going to sing a song, and then Ross will share with you. So, Jai Baba. Jai Baba. This song that we're going to do is actually words by Francis Brabazon, and it's from the East-West Gathering, the book that he wrote as an account of the East-West Gathering. It's called I Am Truth, I Am Love. That's the first line of this song. And Francis mentions this. This was, so he gives an account and then he writes prose, which has been put to music. He says, Maya Baba explained the four journeys of the soul from man's state to itself God, from fragment to whole. The journeys which began when the suns leapt from God's mouth, as bubbles from a cauldron's lip in sudden birth. Jai Baba. Jai Baba. I am truth, I am love, and to you I say, I will keep your hearts till the break of day. Will you love me true? Will you love me always? For I've loved you since the first morning. I've loved you since the first morning. Will you follow me? I am not repine. Will you drink my cup?
For old lang syne, be a vinegar or the sweetest wine. For I've cherished you since the first morning. I've cherished you since the first morning. That morning when I woke and started to sing, and put the universe on my finger as a ring, and it set you forth as the buds of spring, on that first and most glorious morning, on that first and most glorious morning. And you went with a shout, and you went with a cheer, but my heart was torn, because you were so dear, and I knew it would be a good million years before there even dawned your own morning, before there even dawned your own morning. I wrapped you with love, and I wrapped you with care, for the long, long trail from here to there, where we'd meet again in your heart so fair, as they open like flowers in that morning, as they open like flowers in that morning. Now the day is here and the dawn has spread across the wide sky, the rose that bled from your hearts, and there's no more trail to tread, only singing in me in this morning, only singing in me in this morning. The truth I am love, and to you I say, I will keep your hearts till the break of day. Will you love me true? Will you love me always? For I've loved you since the first morning. I've loved you since the first morning. Now the day is here and the dawn has spread across the wide sky, the rose that bled from your hearts, and there's no more trail to tread, only singing in me in this morning, only singing in me in this morning. Now the day is here and the dawn has spread across the wide sky, the rose that bled from your hearts, and there's no more trail to tread, only singing in me this morning, only singing in me this morning, only singing in me this morning. Avatar Meher Baba Ki Jai. So now Ross is going to tell you about his coming to Baba. Well, this is a hard act to follow Bill and then to follow Jen. But maybe Baba will be with me. So I'm that generation of baby boomers that came to Baba in a great wave after Baba dropped his body. And so we were fortunate. I think while Baba was in the body, people came to Baba. They were drawn to him and they met him. After Baba dropped his body, I felt Baba came to us and awakened us. And that was our connection. But let me just go back. It may be interesting. I was brought up a Catholic, strongly Catholic, and very devotional. I was even considering becoming a priest or something like this. But in the Catholic faith, of course, they believe that they're the only one true religion, that they're the only path to God. All the other religions and all the other Christian denominations, it's just that they don't have the advantage of being a Catholic. So being brought up with that teaching, I felt it was too small for me. It was the big question which really made me go searching, because how could you have a God who arranged things like that? I just felt that God couldn't have that arrangement. And so I went out looking for a bigger God, a bigger teaching, bigger meaning that incorporated everybody. And I went searching around, but then in '69, I was at university and I was working during the holidays at the end of '69, and I came to this shop, and
there was a newsletter with Baba's picture on it. It was actually a newsletter which Bill put together, one of the first newsletters I think that came out of Australia. And Baba's image was there. So the first thing I saw was his face. And then the shopkeeper said, "This is Maya Baba." And I said, "Who is Maya Baba?" And he went on to explain who Baba was. And I picked up some literature, and I was moved from that on that occasion. But I remember that Erich once said to Baba, "What do we tell people who ask, who is Maya Baba?" And Baba told Erich to tell that you should say this, and I've got it here, that Baba said, "I am the essence of your very being, which provokes you to ask the question." Baba said to say that, "I'm the essence of your being that provokes you to ask the question, who is Maya Baba?" Baba didn't say, "Tell them I'm the avatar, I'm this divine being." He said, "I'm the one that provokes this question in you." So hearing that, I felt that Baba knew me before I knew him, because he provoked me to ask it. He's the one who awakened that in me, and I felt very touched by that somehow or other Baba had come to me. And as he did for all the people in my generation who heard of Baba, we just seemed to be given that gift. I remember Erich once saying about that in Mundley Hall, he said, "You people have been given God on a platter. You've got no idea how we had to slave and labor to be so close to Baba, and he's given this to you as a gift." So I heard of Baba then in '69, and then I found some of Baba's books and read them diligently from cover to cover, and then again. And the books just gave you such a sense of Baba's divinity that it was overpowering. Baba not only answered the questions, all the questions I had, he gave me new questions and answered them also. It was just unbelievably the great power of reading his material. It just, all the vagueness in my mind had just evaporated. It just made so much sense. And then for the next 3 years, I knew nobody who followed Baba. I was followed Baba by myself. It was a sort of a romantic thing. I knew nobody, and I had this sort of an idea, I'll go to India and fight the good cause for Maya Baba or something. But he was the one thing in my life which was certain. All the rest seemed to fade away, but I didn't meet anybody for 3 years. And then in 1972, I got a teaching position near Avatar's abode. I didn't know that existed, but it so happened that I had a teaching position there, and then I found out that Baba actually came to Australia and stayed at a place near where I was living. So I was totally excited about that. And so I was riding a motorbike at the time. I got on my motorbike and went to Avatar's abode, and wanted to, the first time I was meeting some people. And the first person who greeted me said, "Jai Baba." And I didn't know who is Jai Baba. I knew Maya Baba, but I didn't know Jai Baba. that was how ignorant I was. But then they told me this was just a greeting, victory to Baba. And of course I met Francis for the first time then, and he was, what can I say, wise, very, very practical, hands-on, tough-minded. He wasn't sort of the idea of this mystic Baba lover at all. He was very much a hands-on, no-fuss sort of person, very down to earth. And what you got from Francis was this great conviction in Baba. It was just so rock solid that there was no quivering on that point. I remember Baba quoted Kabir once, and it reminded me of Francis' attitude to Baba. The quote was that Kabir said,
if you force God's hand, if you force God's hand to give you something, you get blood. If you ask God for something, you get water. But if you wait your turn and just be resigned to his will, you get divine milk. And Francis was like that, not imposing anything on Baba, just waiting. That impressed me. But then in 73, Bill arranged a trip, the first trip, a whole busload of us, to go to India, to go to the Amatithi in 73. That was very exciting. And so we all got our tickets and headed off to India for the first time in 1973. That was a really a very memorable trip. We arrived at the Bombay airport and Jal Dastur striding across the tarmac, Jai Baba to us all. This is 2 a.m. when we arrived, and he bundled us all into taxis and no stopping. We went straight through to Hyderabad, to Baba's Samadhi. It was, India is another planet. It is, for a Westerner, it was quite so different, exciting and enchanting in a way. So we ended up driving through the night, and by the time we got to Hyderabad, the dawn had broken, and Jal got us all to go up to Baba's Samadhi. And I did what everyone else did and went up to the Samadhi, exhausted and tired and hungry. And I went in and I bowed down as everyone else did. And I didn't feel anything particular. It was just, I just bowed down like everyone else and I came out. And here I'd come all this distance and I thought, well, here I am. So I went around to that neem tree, which is the other side of the tomb. And then I spotted all these little tombstones and they caught my eye. And I went over and read the names on them. And there was Peter, and there was Warrior, and there was Cracker, all these pets of Baba's. And that's what really moved me the most. Because what India gave you back then, and then meeting the Mandali also, was Baba's humanity. The books gave me his divinity, but India, the way he lived, where he lived, so simple, that he cared for his pets. This was such a beautiful human person. I remember Francis had this title of saying, Baba was whole God, perfect man. Whole God and perfect man, both. And the whole God you got from his literature, his writings, but the perfect man, for me anyway, I got from going to India, meeting the Mandali, seeing as like long lost relatives. They greeted you so intimately and so lovingly. I just felt part of the family. To be hugged by the Mandali was just a treasure. And then to hear all the stories in Mandali Hall and stagger out totally intoxicated with Baba's stories. It was just a wonderful, wonderful time. And I've got to thank Bill for organizing that trip. It was our first trip. And so it was just a terrific thing. And then that really sealed the deal for me. There was no going back, and I repeatedly kept going to India. I went to India. I was very shy. I was very introverted, and to sing there was very difficult for me to get up and sing because of my shyness and so on. But very slowly, Baba pushed me out. Baba's direction was to be out in the world, because love is something that has to be shared. You can't just have love and sit on it. Love is an action. It has to move out. You have to experience love. And I suppose that's what I learned from those earlier days being with Baba. And that's been gradually unfolding still. Baba's been showing me more and more to move into the world and be loving and be confident. And I remember Bill's final message in 67 when he said that when he left Baba, his last sight of Baba was Baba put this great hands out on Mayra's porch
And Baba wasn't saying anything, and Bill was alone with him. But the message was very clear: be big, be expansive, be generous, be courageous. And I think was a great message. I think I'll finish there, everybody. Jai Baba. Avatar Meher Baba ki jai. Thank you very much, Jenny and Ross. Sure. We'll just quickly translate very few. In the interest of time, we'll keep it brief. Jai Baba andi. అయితే ముందు జెనీ మాట్లాడారు, వాళ్ళు 2 పాటలు మాట్లాడారు. తర్వాత జెనీ తన ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్పారు, రాస్ తన ఏ రకంగా బాబా దగ్గరికి వచ్చారో దాని గురించి చెప్పారు. వీళ్ళిద్దరు పాడిన పాట, మొదటి పాట అవతార్ సాంగ్ అనేది, రెండో పాట ఫ్రాన్సిస్ బ్రాబజాన్ ఈస్ట్ వెస్ట్ గ్యాదరింగ్ లో అప్పుడు రాసిన పాట అండి, ఐఎమ్ ట్రూత్ ఐఎమ్ లవ్ అన్న పాట. అయితే జెనీ మనకి క్లుప్తంగా ఏ రకంగా అయితే ఒక చిన్నారిగా బాబాతో ఉండే అనుభవం గురించి చెప్పింది. వీరు బాబా మెహర్ హౌస్ అనేది ఆ రోజుల్లో సిడ్నీలో అప్పుడు కొత్తగా ఏర్పడినప్పుడు తనకి అప్పుడు 3 నెలలు వాళ్ళు అక్కడికి 1954లో అక్కడికి మారినప్పుడు, తర్వాత తను మొదటి అనుభవం అంటున్నారు. అయితే తనకి జ్ఞాపకాలు లేవు, 2 ఏళ్ళ వయసు, అవన్నీ గుర్తులేవు అంత రిటెన్షన్. అయితే బాబా వచ్చి తను పుట్టినప్పుడు ముఖ్యంగా తను తర్వాత తన తండ్రి ద్వారా చెప్పడం, అందరి ద్వారా చెప్పడం విన్నది ఏంటంటే, బాబా ఆ సందర్భంలో ఒక సీరియస్ గా డిస్కోర్స్ ఇస్తున్నారంట గాడ్ రియలైజేషన్ మీద, స్పీచ్ మీద. అది తను కొంతసేపు పాపం చిన్నపిల్ల 2 ఏళ్ల వయసు తన తండ్రి ఒడిలో పడుకుని కొంతసేపటికి నిద్రపోయింది. అయితే బాబా అవన్నీ చెబుతూ ఆ మధ్యలో డిస్కోర్స్ లో ఆపి, చూడండి మనమందరూ ఇక్కడ బాబా గురించి చర్చించుకుంటున్నాం, మీరు భగవంతుడి గురించి చర్చించుకుంటున్నాం, తిను భగవంతుడి దగ్గరికే వెళ్ళిపోయింది అన్నట్టుగా చెప్తే అందరికీ ఒక మెసేజ్ లాగా అనిపించింది అనమాట. అది చెప్తున్నారండి. అయితే దీని తర్వాత క్రమక్రమంగా బాబాతోటి వచ్చే అనుబంధం, మండలి వారితోటి అనుబంధం, దీనికి బాబా ఒక బేర్ బొమ్మ ఒకటి, ఆ బొమ్మ గుర్తుగా ఉండడం, తను చాలా రోజులు తనతో పాటుగా ఉంచుకోవడం, ఇంకా పెద్ద అయిన తర్వాత కూడా అవన్నిటి కూడా కొంచెం చెప్తూ వచ్చారండి జని. తర్వాత తను అవతార్స్ అవార్డ్, బాబా అవతార్స్ అవార్డ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ సహవాస్ లో పిల్లలకి 9 ఏళ్ల కింద ఉన్న పిల్లలకి అనుమతి లేకపోయినా 2వ రోజు బాబా వాళ్ళందరినీ దగ్గర పిలిచి ఆలింగనం చేసుకొని ప్రసాదం ఇవ్వడం, ఇవన్నీ జరిగింది. ముఖ్యంగా తనకు ఉండే ఏదైతే అనుభవం ఉందో, మెమరీ ఏదైతే ఉందో, అది జ్ఞాపకం అనేది 1962లో ఈస్ట్ వెస్ట్ గ్యాదరింగ్ లో జరిగిన వాటి గురించి చెప్పారండి. చాలా డీటెయిల్ గా చెప్పారు ఆవిడ. 9 ఏళ్ల వయసు కాబట్టి అన్ని గుర్తున్నాయి అదే సమయంలో. అయితే తను ముఖ్యంగా చెప్పింది ఏంటంటే, బాబాలో ఫోటోలో ఉన్నది, జ్ఞాపకాల్లో చూసింది, చదువుకున్న స్మృతుల వల్ల బాబా బహుశా 1940s లో ఆ సమయంలో ఉన్న ఫొటోస్ అయి ఉండొచ్చు, 40s లో 50s లో. ఇది 1962లో జరిగిన ఈస్ట్ వెస్ట్ గ్యాదరింగ్. అప్పటికే బాబా శరీరం ఆ వృద్ధ వయసు మొదలైంది, బాబా శరీరం తల నిరవడం ఇవన్నీ కూడా జరిగింది, 2 యాక్సిడెంట్లు జరగడం, ఈ రకంగా శరీరం క్షీణించడం బాబాది మనకి తెలిసిందే. అయితే తిను ఈ రకంగా ఇదేంటి నాకు తెలిసిన బాబా ఒకటి, ఈ బాబా వేరే ఇంకొకలాగా ఉన్నారు అని అనుకుందంట. కానీ ఆ దర్శన క్యూలో నించిన తర్వాత ఎప్పుడైతే తను దర్శన అవకాశం దొరికిందో, బాబా ఒక పెద్ద చిరునవ్వుతో వాన్ని ఆహ్వానించుకుంటగా దగ్గర తీసుకుని ఆ ప్రేమని ఏదైతే చూపించారో ఆ తరువాత లేదు, ఇది అదే బాబా అనే అనుభవం దానికి లోపల నుంచి కలిగింది. అది మరిపులేంది, మర్చిపోంది అని చెప్తున్నాండి. అదే కాకుండా ఫోటో సెషన్ జరిగినప్పుడు ఆ ఈస్ట్ వెస్ట్ గ్యాదరింగ్ లో ఆ బాబా పక్కనే నించునే అవకాశం కూడా తనకి చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఫ్రాన్సిస్ పాటల్ని వారి సోదరికి ఇద్దరిని నేర్చుకునే అవకాశం దొరికింది. అయితే తను నేర్చుకున్న పాటని బాబా ముందు రికార్డ్ ప్లే చేసి వినిపించడం జరిగింది. ఎప్పుడు అంటే 25 ఫిబ్రవరి 1967 బాబా పుట్టినరోజు ఈ పాట పాడడం జరిగింది. బాబా దానికి జవాబుగా ఒక కేబుల్లో వారికి పంపించి, నేను ఈ పాట విన్నాను, మీరు ఈ పాట ఈ ఒక కళ ఈ పాటను తీసుకొని నా యొక్క ప్రేమ సందేశాన్ని అందరికీ అందించినట్టుగా బాబా మెసేజ్ పంపించినట్టు, అలాగే తద్వారా బిల్ ద్వారా మెసేజ్ కూడా పంపించడం జరిగింది. తిను చెప్తున్నారండి, ఈ మెసేజ్ ని తిను ఇప్పటికీ కూడా పాటించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మ్యూజిక్ ఆర్ట్ కిందే తను ఒక సబ్జెక్ట్ కింద తీసుకొని స్కూల్లోని ఆ తర్వాత చేసి అందులోనే
బాబా చెప్తున్నారు తన నాకు టాలెంట్ లేనప్పటికీ కూడా నా ప్రయత్నాన్ని ఆ ప్రయత్నం రూపంలో నేను అమలు చేయాలని నా ప్రయత్నంగా చేస్తున్నానని. అది తను జెనీ గురించి చెప్పడం అండి. తర్వాత రాస్ గురించి చెప్పినట్టయితే తను 1969లో ఎప్పుడైతే బాబా శరీరం చాలించిన తర్వాత ఒక ఊపుగా ఒక వేవ్ గా ఏ రకంగా అయితే బాబా దగ్గరికి రావడం జరిగిందో మానవాళి, అందులో కూడా నేను భాగంగానే అంటున్నారు. అయితే పుట్టుకతోటి ఒక క్రిస్టియన్ క్యాథలిక్ కుటుంబంలో పుట్టిన ఆ ఏదైతే పరిభాష దైవం గురించి దేవుడి గురించి ఇచ్చిన పరిభాష ఉందో అది చాలా లిమిటెడ్ గా అనిపించింది, పరిమితంగా అనిపించింది. అదే ఒక నా యొక్క అన్వేషణకి ఒక మూలం కింద తయారయ్యి ఆ తద్వారా తర్వాత న్యూస్ లెటర్ లో బాబా ఫోటో చూడడం, ఈ రకంగా బాబా గురించి మొట్టమొదటిసారి తెలుసుకోవడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. తిను క్రమంగా ఇది మెహర్ అబోర్డ్ దగ్గర ఒక టీచింగ్ పొజిషన్ ఉంటే మెహర్ అబోర్డ్ దగ్గర 1972లో 3 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ మొట్టమొదటిసారిగా బాబా ఫోటో చూసి 3 సంవత్సరాల తర్వాత జరిగిన ఈ అనుభవం గురించి చెప్తున్నారండి. అప్పుడు ఆయన మెహర్ అబోర్డ్ లో ఆ రకంగా అక్కడికి అనుకోకుండా రావడం, ఫ్రాన్సిస్ తోటి అనుబంధం ఏర్పడడం, ఫ్రాన్సిస్ లో బాబా ప్రతి ఉన్న ఆ దృఢ విశ్వాసాన్ని చూసి ఏ రకంగా ఇంప్రెస్ అయ్యారో, క్రమంగా 1973లో మొట్టమొదటిసారిగా అమర్తిథి దర్శనానికి రావడం, దర్శనం చేసుకోవడం, వీటన్నిటి గురించి చెప్తున్నారండి. అయితే ఈ పుస్తకాల ద్వారా బాబా యొక్క డివినిటీ, దైవత్వం గురించి తెలిసింది, దివ్యత్వం గురించి తెలిసింది. కానీ ఏదైతే బాబా మానవ రూపంలో ఉన్న భగవంతుడు ఉందో ఆ మానవత స్వరూపం ఏదైందో అది నాకు ఇండియా రావడం ద్వారా మండలి ద్వారా తెలిసింది. ఆ మండలి వారు చూపించిన ప్రేమ, వాళ్ళు ఏ రకంగా నన్ను స్వీకరించారో అవన్నిటిని చూసి తను అనుకున్నారంట ఇదే నేను వెతుకుతున్నది ఇన్నాళ్ళు అని. ఆ రకంగా బాబాతోటే తన యొక్క ఆ జీవితాన్ని గడపడం, ఫ్రాన్సిస్ యొక్క జీవితం, అధ్యయనం, ఆ పోయిట్రీ ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకున్నట్టుగా తను చేస్తూ వచ్చారండి. సో ఇప్పుడు క్లుప్తంగా हिंदी में एक बार जनी और रास ने जो बताया उसको एक बार मनन करते हुए आगे बढ़ते हैं. इन्होंने 2 गाने गाए, एक अवतार सॉन्ग करके नामक गाना, दूसरा गाना फ्रांसिस ब्राबजॉन द्वारा लिखा हुआ ईस्ट वेस्ट गैदरिंग में लिखा हुआ गाना था. जनी ने हमें जिस तरह से वो एक छोटी सी बालिका, एक बच्ची के रूप में जब बाबा का दर्शन हुआ उनके बारे में बताने लगी. 1954 में जब मेहर हाउस का निर्माण होने लगा सिडनी में, तब इनके माता पिता वहाँ मेलबोर्न से शिफ्ट हुए और तब उनकी आयु थी 3 मास, सिर्फ 3 मास. तो उसके बाद जब 1956 में जब बाबा आए तब वे 2 साल की थी, पर आयु बहुत छोटी थी तो उतने कुछ याद नहीं है इनको. पर ये यही बताती कि जब बाकी लोगों से इन्होंने सुना कि जब बाबा एक स्पीच डिस्कोर्स दे रहे थे गॉड रियलाइजेशन के ऊपर, तब ये छोटी बच्ची थी तो इनका कंसंट्रेशन उतना नहीं बैठ पाता था और वे सोने लगी इनके पापा के गोद में. तो जब ऐसा हुआ तो बाबा ने वो डिस्कोर्स को रोका और कहा कि देखो हम सब भगवान को डिस्कस कर रहे हैं, ये तो भगवान के पास पहुंच ही गई. इस तरह से इनका अनुभव रहा, बाकियों ने इसका आनंद उठाया, ये कह रही है. और इसके बाद जब इनको एक बेर का जो एक खिलौना जैसा सॉफ्ट टॉय होता है वो खिलौना बाबा द्वारा गिफ्ट मिला. इसको इन्होंने इनके मदर को दिया, इनकी माँ को दिया और इनके द्वारा इनके पास पहुंची और ये काफी दिनों तक इसको लेकर अपने साथ अपने नजदीक रखती थी. इनके लिए बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती है यह गिफ्ट बाबा द्वारा मिला हुआ, ये इन्होंने कहा. इसके बाद 1959 में जब बाबा अवतार से बोर्ड आए, इनको बाबा के दर्शन का अवकाश मिला, बाबा के हाथों से इन्होंने प्रसाद लिया. 1962 ईस्ट वेस्ट गैदरिंग में जब इनको मौका फिर मिला तब ये कह रहे कि तब इनका 9 साल की उम्र थी और इनकी जो मेमोरीज थी वो काफी अभी तक है, इनको याद की देखिए बाबा का दर्शन हुआ इनके. तो जिस तरह का बाबा का चित्र इनके मन में बना हुआ था वो युवा रूपी बाबा का था. शरीर में जो चुस्त थे, इतने बाल सारे काले घने होते थे. पर जब 1962 में इन्होंने देखा स्टेज पे गुरु प्रसाद में तो बाबा का शरीर वृद्ध अवस्था की तरफ था और ये देखकर इनको लगा कि ये तो कोई और ही व्यक्ति है. पर जब बाबा ने इनको स्टेज के पास बुलाया और इनका
चांस था जब बाबा के दर्शन करने का, बाबा का जो मंदहास था, जो हंसी था, जिस तरह से बाबा ने उनको स्वीकार किया वह और आलिंगन किया, इसके बाद इनको लगा कि नहीं, ये वही स्वामी है, वही प्रभु प्रेम पूर्वक इन्होंने जो बाबा का आलिंगन लिया, उससे इनको ये हुआ कि नहीं, ये वही बाबा है जिनकी मुझे आराधना है। और बाबा के पास रहकर उन्होंने एक फोटोग्राफ खिंचवाई ईस्ट वेस्ट गैदरिंग में। इसके अलावा उन्होंने 1967 में जब फ्रांसिस के गाने लिखे जाते थे, फ्रांसिस के गानों ये और इनकी बहन दोनों मिलकर गाया करते थे। और 1967 फरवरी में जब बाबा का जन्मदिन था, उस जन्मदिन पर ये रिकॉर्ड को प्ले किया गया और बाबा ने स्वयं इनको केबल कर कहा कि मैंने तुम्हारा गाना सुना और जिस तरह से ये गाना तुम गा रहे हो, ये गाओ और मेरा प्रेम संदेश सब तक पहुंचाओ। ये बाबा का विश था, बाबा का इंस्ट्रक्शन था इनके लिए। इन्होंने इसी को स्वीकार करते हुए 14 साल की जब उनकी आयु थी, तब म्यूजिक एक सब्जेक्ट मानकर इन्होंने स्टडी प्रारंभ किया और आज तक इसी पर कार्य करती आई हैं। ये था जनी का एक्सपीरियंस। रॉस के बारे में सुनते हैं कि ये 1969 में जब बाबा के पास आए, तो इसके पहले यह क्रिश्चियन कैथोलिक परिवार से थे। जब वो भगवान की जो सोच थी उसके हिसाब से जो आकृति इन्होंने अपने मन में बनाई थी वो काफी परिमित रूप से लग रहा था इनको, तो इसलिए इनको और सर्च करने का और अन्वेषण करने का प्रोत्साहन मिला इनको। और जब 1969 में एक न्यूज़लेटर में बाबा का फोटोग्राफ देखा उन्होंने, तब कहानी शुरुआत हुई। 3 साल बाद 1972 में वे मेहर अबोर्ड अवतार्स अबोर्ड में एक टीचिंग पोजीशन के लिए आने लगे और वहां उनकी मुलाकात फ्रांसिस से हुई और फ्रांसिस के साथ इनका जो बंधन में बंध गए, वो आई थिंक आखिर तक इन्होंने डॉक्टरेट प्राप्त किया फ्रांसिस के जिंदगी की जीवन का अध्ययन करते हुए। इन्होंने मुख्य रूप से कहा कि जो अनुभव रहा बाबा के पास, इनका जो टर्निंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं वो 1973 में जब अमर तिथि इनको आने का अवकाश मिला बाबा प्रेमियों के सहित। तब वे जब मेहर बाबा पहुंचे तो समाधि का दर्शन वगैरह किया, जाल दस्तूर इनको लेने पहुंचे और ये सब हुआ। तो ये कहने लगे कि जब बुक्स की सहायता से जो बाबा का दिव्यत्व था, ये सब के बारे में इनको पता चला, पर बाबा का जो मानवीय स्वरूप है, जो प्रेम पूर्वक स्वरूप है, वो भारत आने पर और मंडली मिलने पर जो अनुभूति मिली उनके द्वारा ही पता चला। उस समय से लेकर ये अभी तक बाबा के अपना जीवन बाबा के लिए अंकित कर चुके हैं। ये कहानी उन्होंने सुना। थैंक यू वेरी मच Ross and Jenny for the patient listening while the translation was going on. I think Baba lovers in Hyderabad are reminding me for the for ensuring that we express our gratitude to Bill and Diane for their special interest in the Hyderabad Jubilee Hill Center and the way they nursed and helped us with the Jubilee Hill Center. So please convey our fondest Jai Baba and we will. Yeah. Gratitude to wait 1 minute. It's on. Oh, it's yes. on. Yes. Yes, we'll convey that to them. I think they're quite tired now, so they've gone off to have a rest. But we'll definitely let them know. And thank you all for organising this. It's such a wonderful thing. Yes. We feel so connected in Baba with everyone. Yes, it's been Absolutely. a real pleasure. Yes. We think it's a Baba gifted opportunity for us to meet families from Australia. Thank you so much. For us Thank too. you once again. Thank you. Jai Jai Baba. Baba. Jai Jai Baba. Baba. Jai Baba. Over to you, Brother Santosh. Jai Baba. Jai Baba. We will have Lord Mayor reading for 10 minutes and then followed by Baba's film, prayers and Arati. So we have been reading about 1955 Sahavas. Baba was giving personal interviews to his Gujarati group. And when Madan, the Bamwala, came, Baba narrated Baidul's story, followed by Baba was telling about how the Parsis were different, how the Parsi lovers were different to him. And he narrated several incidents about his lovers from the south and the Maharashtrians and about the North Indian Baba lovers. So మనం 1955 లో బాబా ఇచ్చినటువంటి సహవాస్ కార్యక్రమం గురించి చదువుకుంటున్నామండి.
బాబా వ్యక్తిగత ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చారు. అందులో మదన్ అనేటటువంటి వ్యక్తి, బాంవాలాగా పిలువబడేటటువంటి వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు బాబా స్వయంగా బైదుల్ యొక్క సంఘటనను వివరించారు. ఆ తర్వాత ఈ పార్సీ ప్రేమికులు తన ప్రేమలో ఏ రకంగా మిగిలిన వాళ్ళతో విభిన్నంగా ఉంటారు, అలాగే తన దక్షిణ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రేమికులు, అలాగే ఉత్తర భారతదేశంలో ప్రేమికులు, మహారాష్ట్రలో ఉన్నటువంటి ప్రేమికులు ఏ రకంగా తమ ప్రేమను వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటారో ఆ వివరాలన్నీ మనం గత వారం చదువుకున్నాం. దాని కొనసాగింపుగా ఐ విష్ పార్సీస్ హు ట్రై టు థింక్ ఆఫ్ మీ అండ్ నో మీ, దేర్ జోవియల్ నేచర్ and who knows what may happen tomorrow attitude I like. But if from among them even a few out of love for me and my cause boldly come out and do my work, it would really be splendid. అయితే బాబా ఒక విషయాన్ని చెప్పారు. నేను ఈ జన్మతః ఈ పార్సీ మతంలో పుట్టినటువంటి వాడిని. సాధారణంగా అవతారుడు ఏ మతంలో పుట్టినా సరే ఆ మతానికి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు ఆయన పరిధిలోకి అంతగా చేరరంట. దాన్ని కొనసాగింపుగా ఇలా చెప్పారు. నా యొక్క పార్సీ మతంలో ఉన్నటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా నన్ను గురించి తెలుసుకుని నా గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించాలని నేను కోరుకుంటూ ఉన్నాను. వాళ్ళ యొక్క జోవియల్ నేచర్, వాళ్ళ యొక్క ఆనందంగా, ఆహ్లాదంగా, ఉల్లాసంగా ఉండే స్వభావం, ముఖ్యంగా రేపటి గురించి చింతనెందుకు, రేపేం జరుగుతుందో ఎవరికి మాత్రం తెలుసు అనేటటువంటి భావన నాకు ఎంతగానో నచ్చుతుంది. పార్సీలు అంతా కాకపోయినా సరే వాళ్ళలో కొద్దిమంది అయినా సరే నా మీద ప్రేమతో, అలాగే నా పని చేయాలనేటువంటి తపనతో ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి నా పనిలో, నా కార్యక్రమంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తే అది ఎంతో నాకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది అని చెప్పి బాబా అన్నారు. లెట్ దమ్ వర్క్ అండ్ ఎంజాయ్ అండ్ డూ దేర్ డ్యూటీ బై దేర్ ఫ్యామిలీ, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దేర్ గుడ్ లక్ షుడ్ హెల్ప్ దెమ్ టు హ్యావ్ ఎ థాట్ అబౌట్ మీ వన్స్ ఇన్ ఎ వైల్. అయితే వాళ్ళు తమ పని చేసుకోనివ్వండి, ఆనందంగా గడపనివ్వండి, వాళ్ళ కుటుంబ బాధ్యతలను కూడా చేస్తే ఎంతో బాగుంటుంది. కానీ ఇవన్నీ నెరవేరుస్తూ వాళ్ళు నన్ను కానీ గుర్తించుకుంటే అది ఇంకా ఎంతగానో బాగుంటుంది అని చెప్పి అన్నారు. మెసేజెస్, డిస్కోర్సెస్, వర్షిప్, డివోషనల్ మ్యూజిక్ will not make anyone reach the goal. They have no value in themselves. What is wanted is jigar, heart, courage. ఇక బాబా దాని కొనసాగింపుగా ఇలా చెప్తూ ఉన్నారు. సందేశాలు, ప్రవచనాలు, ఈ ఆయన పట్ల గౌరవాన్ని వ్యక్తపరచడం, భక్తిపరవశమైనటువంటి సంగీతం, ఇవన్నీ కూడా ఒకరిని తన గమ్యం వైపు తీసుకువెళ్ళడంలో ఎంత ముందుకు తీసుకువెళ్ళలేవంట. ఏం కావాలి అంటే నిజానికి వాటికి విలువ లేదు. నిజానికి కావాల్సింది జీగర్, అంటే హార్ట్, హృదయం, మరియు కరేజ్, ధైర్యం. ఈ రెండు మనిషికి ఉండాల్సినటువంటి లక్షణాలు అని చెప్పారు. యాజ్ హఫీజ్ సేస్, హీ హూ డస్ నాట్ లూజ్ హిజ్ లైఫ్ ఇన్ లవ్ ఫర్ గాడ్ విల్ నాట్ ఫైండ్ ఇట్. హఫీజ్ ఒక మాట చెప్తూ ఉంటాడంట. ఏంటంటే, ఎవరైతే భగవంతుని ప్రేమ మీద, భగవంతుని యందు ప్రేమ కొరకై తమ జీవితాన్ని సైతం త్యాగం చేయలేరో అటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుణ్ణి కనుగొనలేరు అని. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ లేయింగ్ డౌన్ వన్స్ లైఫ్? సోల్జర్స్ బై millions lose their life in battle, others by committing suicide, but this is not what is meant. అయితే హఫీజ్ చెప్పినటువంటి ఒక కోట్ని బాబా ప్రస్తావిస్తూ, భగవంతుని యందు ప్రేమ కొరకై మీ జీవితాన్ని సైతం త్యాగం చేయాలి, అలా చేయలేకపోయినట్లయితే నువ్వు ఆయన్ని కనుగొనలేవు అని ఆ యొక్క కోట్ని బాబా ప్రస్తావిస్తూ ఇలా అన్నారు. మరి జీవితాన్ని త్యాగం చేయడం, జీవితాన్ని ధారపోయడం అంటే అర్థం ఏమిటి? మనందరికీ తెలుసు, ఎంతో మంది సైనికులు తమ దేశం కోసం తమ ప్రాణాలను యుద్ధాల్లో అర్పిస్తూ ఉంటారు. అలాగే మరికొంతమంది సూసైడ్ చేసుకుంటారు, ఆత్మహత్య చేసుకుని తమ ప్రాణాన్ని అర్పిస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇటువంటిది నేను కోరుకోవటం లేదు అని బాబా చెప్పారు. హియర్ ద మీనింగ్ ఈజ్ దట్ వన్ హ్యాస్ టు క్యారీ అవుట్ ద విష్ ఆఫ్ ది మాస్టర్ అండ్ డై అట్ ఎవ్రీ స్టెప్. నేను జీవితాన్ని ధారపోయండి, మీ జీవితాన్ని త్యాగం చేయండి అని చెప్పడంలో నా ఉద్దేశం ఏమిటంటే, దాని అర్థం ఏమిటి అంటే, నీ యొక్క గురువు చెప్పినటువంటి మాటకు విధేయుడివై ఆయన చెప్పిన మాటని అడుగడుగునా నీ జీవితంలో
ఆచరణలో పెట్టేందుకే అనుక్షణం నువ్వు మరణిస్తూ ఉండాలి అని చెప్పి బాబా అన్నారు. ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ ఒబీడియన్స్ అండ్ లవ్ టు అండ్ ఫర్ మీ. ఇఫ్ ఫాలోడ్ ఇంప్లిసిట్లీ దట్ వుడ్ రియల్లీ మేక్ యూ లూజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ మీ. నేను ఈ సహవాస్ ప్రారంభం నుండి ఒక విషయాన్ని చెప్తూ ఉన్నాను. ఏంటంటే ఒబీడియన్స్ అండ్ లవ్ ఫర్ మీ, నాకు ప్రేమ అలాగే విధేయత చూపించడం అనే విషయంపై. నాకు అనుక్షణం తిరుగు లేకుండా విధేయత చూపించినట్లయితే మీరు నాలో మిమ్మల్ని కోల్పోయేలా అది చేస్తుంది అని చెప్పి బాబా అన్నారు. బాబా హ్యాడ్ గుస్తాద్జీ నెరేట్ ఎ స్టోరీ ఇలస్ట్రేటింగ్ హౌ మిస్చీవియస్ పార్సీ బాయ్స్ కుడ్ బి. గుస్తాద్జీ began with his silent hand gestures. Two Parsi boys were arguing in front of God above. అయితే ఈలోగా ఈ విషయాన్ని చెప్పిన తర్వాత బాబా అక్కడ ఉన్నటువంటి గుస్తాద్జీకి పార్సీ వాళ్ళు, ఆ కుర్రవాళ్ళు ఎంత మిస్చీవియస్గా, ఎంత తొంటరిగా ఉంటారో తెలియజేసేలా ఒక ఇన్సిడెంట్ని ఆయన్ని నరేట్ చేయమన్నారు. మరి మనందరికీ తెలుసు, బాబా ఆదేశం మేరకు గుస్తాద్జీ కూడా ఎన్నో ఏళ్ళుగా మానవులోనే ఉంటూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఆయన సంజ్ఞలు చేస్తూ ఇలా చెప్తూ ఉన్నారంట. టూ పార్సీ బాయ్స్ వర్ ఆర్గ్యూయింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ గాడ్ అబౌవ్. ఆ పైన భగవంతుడి ఎదుట ఇద్దరు పార్సీ కుర్రవాళ్ళు ఏదో వాదోపవాదం చేసుకుంటూ ఉన్నారు అని చెప్పి చెప్పడం, ఆయన సైగలతో చెప్పడం ప్రారంభించాడు. ఇంటరప్టింగ్ బాబా జెస్చర్డ్. ఆయన అలా చెప్తూ ఉండేటప్పుడు మధ్యలో బాబా ఇంటరప్ట్ చేసి ఆపి ఇలా అన్నారంట, దేర్ ఈజ్ నో అబౌవ్ అండ్ బిలో, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్ ఇన్ ద డివైన్ ఓషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. అలా ఎప్పుడైతే సైకిల్తో చెప్తూ ఉన్నాడో వెంటనే బాబా గుస్తాజీకి ఇలా అన్నారు, ఆ పాపు, అసలు పైన కింద అని రెండు చెప్తావేంటి? అసలు రెండు లేనే లేవు, ఉన్నదంతా ఒక్కటే. ఆ సర్వస్వం ఎక్కడే ఉంది, ఆ దైవీ మహాసాగరం అంతా కూడా ఎక్కడే ఉంది అని చెప్పి గుస్తాజీని కరెక్ట్ చేశారు. అయితే గుస్తాజీ చెప్పబోయే స్టోరీ ఏంటి, ఆ వివరాలన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ వీక్ తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మనకు ఫిలిం షో కార్యక్రమం ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ప్రేయర్స్ followed by Aarti. Avatar Meher Baba Ki Jai.
O Worthy God, the preserver and protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all-merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the Ancient One, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the Beyond God and the Beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yastan, Ahura Mazda, and God the Beloved.
You are named Isa, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's daman till the very end. Avtar Meher Baba Ki Jai. O glorious, eternal, ancient one, your face is a bright, transcendental sun. Lighten this dark world and the tears I weep. My heart Meher I give to you to keep. Creator, yet creationless you are, truth and truth's body, divine avatar, who through compassion the three worlds maintains, destroy this ignorance that life sustains. These five lights are the whirling spokes of breath of the world wheel that bears me unto death. Unless you who are infinitely kind break the wheel's hub, which is conditioned mind. This incense is my love, these fruits my art, which to please you I have shaped from my heart. Accept them as you would a simple flower that has no use beyond its shining power. You are myself, I sing to you in praise, and beg your love to bear me through the days, till you, the ever-living perfect one, illume my darkness with your shining sun. Avtar Meher Baba Ki Jai. Avtar